Let us consider motion of a charged particle in a magnetic field. Let us consider a uniform magnetic field. Assuming the field is upward direction. A charged particle enters in perpendicular to magnetic field. So, assuming the charge is moving perpendicular to the plane of the board. And the board perpendicular for imagine பண்ணிக்க. இதுதான் charge particle. It started moving the velocity v. When it enters, there is a force act on the charge particle. This force act in inward direction. So the consequence is the charge particle started moving in circular paths. This is the direction of the magnetic field. This is the particle velocity. This will be the force. Namakku formula theriyum. Force on the charged particle due to a magnetic field is Q into V cross B. This is the direction of the force. Appo V kum perpendicular arkano, B kum perpendicular arkano in the direction of V cross B. Appo when you expand, it can be written as BQV sin theta. Velocity magnetic field angle 90 degree. The force will be VQV, which is the direction of the force. This force what is the consequence of the force? This force is acting towards the center. We know the force which is acting perpendicular to the direction of the particle. This force makes the particle to move in circle. It provides centripetal force, which is VQV equal to mv squared by r. It provides centripetal force. So it is clear. What is the radius of the path? Radius of the path is for V cancel achina r equal to mv by bq. This force acting perpendicular to the direction, so work done by the force is 0. Why work done by the force? The force is acting towards the center, but the particle is moving in tangent to the circle. That means the work done by the force is 0. Work done by centripetal force is 0. But here also the work done by the magnetic Lorentz force or magnetic force is 0. This is an important point. It started moving in circle. Circle move it will have time period and also it will have frequency. We can V equal to R omega போடுவோம். V by R வெளியேடு. V by R வெளியேடுத்தா omega கிடைச்சிரும். V by R வெளியேடு. VQ by M is its angular frequency or angular velocity. VQ by M. B is the magnetic field, Q is the charge of the particle, M is the mass of the charged particle. Omega தெரிஞ்சா time period கண்டுபிடிச்சலாம். 2 pi by omega, which is 2 pi VQ by M will goes to the numerator. Time period தெரிஞ்சா frequency கண்டுபிடிச்சலாம். Frequency is 1 by time period. தலைகீழ போட்டு VQ by 2 pi M. So, ஒரு charged particle magnetic field போயிருச்சுனா it started moving in circle. The time period formula இதான், அதோட frequency formula இதான். Work done by the force is 0. இதுடைய force உடைய direction நம்ம கண்டுபிடிச்சது, which is the direction is determined with the help of right hand screw rule or right hand rule அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதை வச்சு தான் the direction of the force calculate பண்ணியிருக்கிறோம். That's all. Motion of a charged particle magnetic field. So consequence என்னன்னா the charged particle moving in circle. Suppose இது மட்டும் ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸா நம்ம ஸ்டடி பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல்
இது assuming that charge magnetic field is in this direction. We have a magnetic field in positive x-axis. This is y-axis and this is z-axis. We imagine magnetic field is in x-axis. Now, a charged particle enters in y-axis. It tends to move in xz plane. ஆனா இப்ப நம்ம ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் அசியூம் பண்றோம். This charge particle enters into a magnetic field with certain angle with y-axis. தீட்டான்ற ஆங்கிள்ல y-axisல என்ட்ராச்சு v. அப்ப அந்த வெலாசிட்டியை நம்ம ரெண்டு காம்பனண்டா பிரிச்சலாம். இது v sin theta. இது the velocity component of v is v cos theta. This v sin theta act parallel to the magnetic field. நல்லா கவனிக்கணும் இந்த இடத்துல. v sin theta act parallel to the magnetic field. நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா படி the force on the charged particle is q into v cos theta நம்ம இங்க எடுக்கணும். ஏன் cos theta எடுக்கணும்னா v cos theta க்கும் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு இடையில இருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பிராக்டிகலா சொல்றேன். v sin theta parallel to magnetic field, it won't give any force. இந்த சார்ஜ் தான் அது ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும். ஃபோர்ஸ் ஃபார்முலா VQV cos theta. இதுதான். What is the consequence of this force? This force perpendicular மட்டும் இருந்துச்சுன்னா, velocity of the particle is perpendicular to the magnetic field, it tends to move in circle. ஆனா here it is goes at an angle theta, so the charged particle not moves in circle. Instead of that, it goes in spiral paths. It goes in spiral paths. அதேதான் BQV cos theta equal to இதான் இதுக்கு ஆக்ட் பண்ற ஃபோர்ஸ் which provides centripetal force தான், which is equal to mv squared by r. இதை வச்சோம். இது force when the particle moves at an angle from the magnetic field. நம்ம தீட்டாவை the direction of the particle is taken from y-axis. அப்ப cos theta வரும். Suppose if you have taken an angle from x-axis போட்டிருந்தேன்னா இது sin theta வந்திருக்கும். So be clear about what angle is taken into consideration when the charged particle enter into the magnetic field. இதுவும் அதே போல momentum of the charged particle. Momentum is mass of the charged particle into velocity. இதுதான் momentum of the charged particle. இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்குவோம். இதோட இந்த ஒரு பர்டிகுலர் क्वेश्चन அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போறோம்.